This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss how to make ledger posting step by step of a compound journal entry or composite journal entry in the easiest way. I have already discussed in my last couple of videos how to make ledger posting of compound journal entries. But I still would love to do more problems on compound journal entries so that you would understand much better. Okay, so let's get started. Chalo, shuru kara jak. Now let's go through the compound journal entry. See here, in the books of Ma, compound journal entries, on 1st April 2022, bank account debit 9,500, discount allowed account debit 500 to Pooja account 10,000. Being check received from Pooja for rupees 9,500 in full settlement of her account rupees 10,000. The second journal entry on 10th April, Pooja account debit 10,000 to discount allowed account 500 to bank account 9,500. Being check received from Pooja dishonored. The last journal entry on 15th April, drawings account 20,000 debit to cash account 15,000 to purchases account 5,000. Being goods and cash withdrawn by Ma for her personal use. Total 40,000 on the debit side, 40,000 on the credit side. Understood? Clear? Now let's see why bank account is debit. See, bank account falls under personal account. So according to personal account, the receiver of the benefit is debit. See here, check received from Pooja, check money bank. So you have to deposit the check into bank, remember. So bank is the receiver of check. So according to personal account, the receiver of the benefit is debit and bank account falls under personal account. So bank account should be debited. Discount allowed account falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. So here what happens? Check received from Pooja 9,500 in full settlement of her account 10,000. Actually, Pooja should have paid us 10,000. Kintu, o koto payment korche? We are receiving from her 9,500. Pooja should have paid Ma 10,000, but she has paid only 9,500. Why 500 less? That means Ma is allowing her 500 discount. Ma should have received from Pooja 10,000. Total amount 10,000 should have received from Pooja. But Ma is receiving from her by check only 9,500 in full settlement. Full settlement she is not going to pay anymore. Or debe na. Or 10,000 দেওয়ার কথা ছিল 9,500 দিয়েছে. Why 500 less? That means Ma has allowed her 500 discount. Okay, 500 কম দিতে বলেছে যে এটা তোমার ডিসকাউন্ট. তাহলে 500 কি হলো? That's a loss for the business. So discount allowed account falls under nominal account. And nominal account কি হয়? According to nominal account, all losses and expenses debit. So discount allowed account is a loss for the business. So discount allowed account should be debited. Why Pooja account credit? Because Pooja account falls under personal account. Pooja is the giver of the benefit. She is the giver of the check. And according to personal account, the giver of the benefit is credit. Since Pooja is the giver of the check, Pooja should be credited. Understood? Now let's see the second journal entry. On 10th April, Pooja account debit. Pooja falls under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. What happens? Being check received from Pooja dishonored. চেকটা যখন ব্যাংকের ডিসঅনার হয় কি হয়? চেক ডিসঅনার তখনই হয়, could be her signature did not tally or there is no money in her account. তখন কি হবে? চেক would be given back to Pooja. তাহলে who is the receiver of the check? Pooja is the receiver of the check again. ওকেই চেকটা ব্যাংক দিয়ে দেবে কারণ ওর অ্যাকাউন্টে টাকা নেই, কিংবা
ওর সিগনেচার ট্যালি হয়নি, তো চেকটা ডিসঅনার মানে বাউন্স ব্যাক মানে ওকেই আবার ফেরত দেওয়া হয়। সো she is the receiver of the check again. So Pooja falls under personal account. According to personal account, the receiver of the benefit is debit. So Pooja is the receiver of her check. So Pooja account should be debited. Why discount allowed account credit? Because discount allowed account always falls on the debit side. Always remember, on 1st April, check received from Pooja 9,500. And the check was immediately deposited into the bank. But on 10th April, the check has been dishonored. In case the check is dishonored, the discount allowed to Pooja will also be withdrawn or cancelled. তার মানে কি? মানে হলো কোনো কাস্টমারকে যদি ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করা হয়, যদি কোনো কাস্টমার থেকে চেক পাওয়া যায় এবং তাকে ডিসকাউন্ট অ্যালাউ করা হয়, যদি কিছুদিন পর তার চেকটা ডিসঅনার হয়ে যায়, তাকে যে ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটা করা হয়েছিল সেটাকে উইথড্র করে নেয় বিজনেস, সেটাকে ক্যান্সেল করে নেয়। কেন করে নেয়? বিকজ আমি তার থেকে চেক পাচ্ছি না, আমি তার থেকে চেকটা পাচ্ছি না, চেকটা ডিসঅনার হয়েছে। যখনই কোনো চেক ডিসঅনার হবে, কাস্টমারকে আর ডিসকাউন্ট অ্যালাউড করা হয় না। এবার ডিসকাউন্ট অ্যালাউডকে ক্যান্সেল কি করে করা যায়? ডিসকাউন্ট অ্যালাউডকে ক্যান্সেল করানোর জন্য, দিস ইজ নট ম্যাথ, দিস ইজ অ্যাকাউন্ট। সো ইফ ইউ রাইট ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অন দ্য ক্রেডিট সাইড, it automatically gets cancelled, it automatically gets withdrawn. যখনই ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটাকে ক্রেডিট সাইডে লেখা হয়, এটা অটোমেটিক্যালি ক্যান্সেল হয়ে যায়, এটা উইথড্র হয়ে যায়, বিকজ চেকটা ডিসঅনার হয়েছে। সেই জন্য পূজাকে আর কোনো ডিসকাউন্ট অ্যালাউড করা হবে না। ওর চেকটা যদি ডিসঅনার না হতো তাহলে ওর ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটা পেতো। ও যেহেতু ওর চেকটা ডিসঅনার হয়েছে, বিজনেস কোনো টাকা পেলো না, 9,500 পেলো না, তার জন্য ওকে কোনো 500 ডিসকাউন্ট অ্যালাউড করবে না মা। সো মা কি করছে? মা ক্যান্সেল করে দিল ডিসকাউন্ট অ্যালাউড। তো ক্যান্সেল করতে গেলে কি করতে হয়? কারণ প্রিভিয়াসলি ইট ওয়াজ অন দ্য ডেবিট সাইড, নর্মালি ডিসকাউন্ট অ্যালাউড এখন ইজ অলওয়েজ অন দ্য ডেবিট সাইড বিকজ ইটস এ লস ফর দ্য বিজনেস। ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্টকে যদি ক্রেডিট সাইডে লেখো, সেটা ক্যান্সেল হয়ে যায়। অলওয়েজ রিমেম্বার, ইন অ্যাকাউন্টেন্সি ইফ ইউ রাইট ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট অন দ্য ক্রেডিট সাইড, অন দ্য অপোজিট সাইড, এটা ক্যান্সেল হয়েছে, এটা অফসেট হয়েছে, এটা উইথড্র হয়েছে। আন্ডারস্টুড? দ্যাট ইজ দ্য রিজন ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট ইজ রিটেন অন দ্য ক্রেডিট সাইড। এটা রিয়েল অ্যাকাউন্ট, নমিনাল অ্যাকাউন্ট, পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের জন্য না। দিস ইজ দ্য রিজন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ক্রেডিট কেন? বিকজ দ্য চেক হ্যাজ বিন ডিসঅনার। ব্যাংকের কাছ থেকে চেকটা চলে যাচ্ছে, দ্য চেক গোজ আউট ফ্রম দ্য ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক কাকে দিচ্ছে? পূজাকে দিয়ে দিচ্ছে। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ব্যাঙ্ক ইজ দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট। Bank falls under personal account. According to personal account, the giver of the benefit is credit, and bank is the giver of the check to Pooja. That is the reason bank account should be credited. Let's see the third journal entry, final journal entry. See, on 15th April, drawings account 20,000. Cash account 15,000, to purchases account 5,000. কি বলেছে? Let's go through the narration. Being goods and cash withdrawn by Ma for a personal use. Always remember, if the proprietor, here Ma, has withdrawn cash and goods for a personal use should always be termed as drawings account. Always remember, if cash or goods are withdrawn for personal use by the proprietor, it should be termed as drawings account, and drawings account should be always debited. Understood? If any amount of cash or goods withdrawn by the proprietor for her personal use, it should be termed as drawings account, and drawings account should always be debited. Understood? So here, drawings account falls under personal account. When Ma is withdrawing cash and goods for a personal use, she is the receiver of goods and cash both. She is the receiver of cash and goods both. So according to personal account, the receiver of the benefit is debit. That is the reason drawings account is debit. Why cash account is credit? Because cash account falls under real account. According to real account, what goes out is credit. When Ma is withdrawing cash from the business, from the point of view of business,
cash is going out. From the point of view of business, cash is going on. Always remember, business and proprietor should be treated separately. Understood? Cash, when Ma is withdrawing cash, cash is going out from the business. So, according to real account, what goes out is credit. Since cash falls under real account, cash goes out from the business. So, cash account should be credited. What purchases account? Credit. Purchases account, we all know, should be debit. Why purchases account credit? Because Ma is withdrawing goods. I have already told you, don't write goods, you have to write purchases account. Instead of goods, you have to write purchases account. Why we don't write goods? I have discussed also, I've told you many a times. Let me tell you one more time. Always remember, when goods are purchased by a businessman or by a proprietor, is for resale. The goods are the commodities in which the businessman deals. For example, if a businessman deals in clothes, the cloth will be termed as purchases account and not cloth. Why? You know why? Because এই goodsগুলো business-এ থাকবে না. The goods are purchased for resale. Goods are not going to stay in the business. Goods are purchased for resale. That is the reason we, instead of goods, we write purchases account. But if the same businessman purchases a motor car for the benefits of the customers, the motor car so purchased will not be termed as purchases account. Why? Because motor car will be treated as an asset. মোটর কারটা বিজনেসেই অ্যাসেট হিসেবে থেকে যাবে, কারণ ও মোটর কারের বিজনেস করে না, ও একটা মোটর কার কিনেছে ফর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য কাস্টমার্স, যাতে কাস্টমারদের কিছু সুবিধা হয়, কিন্তু সেই মোটর কারটা অ্যাসেট হিসেবে বিজনেসেই থেকে যাবে, ওটা ও বিক্রি করবে না। হি ডাজেন্ট ডিল ইন মোটর কার্স, হি ডিলস ইন ক্লথস। তার মানে ও মোটর কারটা অ্যাসেট হিসেবে যখন বিজনেসে থাকে, সেটাকে আমরা মোটর কার অ্যাকাউন্ট বলবো, সেটাকে আমরা পারচেসেস অ্যাকাউন্ট বলবো না। যখন কোনো বিজনেসম্যান যেই গুডস বা কমোডিটিসে ডিল করে, সেটাকে আমরা সবসময় গুডস বলি, সেটাকে আমরা ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট বা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট বলবো না। কিন্তু যদি কোনো মেশিনারি অ্যাকাউন্ট কোনো বেনিফিটসের জন্য বিজনেসে রাখে, সেটাকে আমরা মেশিনারি অ্যাকাউন্ট বলতে পারি। অলওয়েজ রিমেম্বার, কেন আমরা গুডসটাকে পারচেসেস অ্যাকাউন্ট বলি? বিকজ গুডস আর পারচেস ফর রিসেল। বিজনেস গুডস থাকে না, বিজনেস থেকে গুডস চলে যায়, বিকজ গুডস আর পারচেস ফর রিসেল। দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইনস্টেড অফ গুডস উই রাইট পারচেসেস অ্যাকাউন্ট। তাহলে মোটর কারকে কেন আমরা মোটর কার অ্যাকাউন্ট বলবো আর পারচেসেস অ্যাকাউন্ট বলবো না? বিকজ মোটর কার ও বিক্রি, মোটর কার হ্যাজ বিন পারচেসড নট ফর রিসেল। মোটর কারটা পারচেস করা হয়েছে কাস্টমারকে বেনিফিট দেওয়ার জন্য, রিসেলের জন্য না। দ্যাট ইজ দ্য রিজন মোটর কার সো পারচেস উইল বি টার্মড অ্যাজ motor car account and not purchases account, and it will be debited. Understood? But here purchases account credit kano hoche? Because Ma has withdrawn goods from the business. So how can you write goods account? We can't write goods. Instead of goods, we write purchases account. But can we write purchases account on the credit side? No. But the problem here is we cannot write sales account. We cannot write sales account on the credit side as well, because sale has not taken place. Goods has been withdrawn at cost price and sale has not taken place at all. তার মানে কি? Goods has been reduced. Goods had been reduced. Closing stock হিসেবে যেই গুডসগুলো ছিল, সেখান থেকে Ma has withdrawn some goods. The goods has been reduced at cost price. যখন মা উইথড্র করছে গুডস, তখন কি হচ্ছে? ক্লোজিং স্টক থেকে গুডস কমে যাচ্ছে। তো পারচেসে গুডস কেনা হচ্ছে, সেল তো হয়নি। যেই গুডসগুলো পড়ে আছে ওটা পারচেস থেকেই নিয়েছে, তাহলে পারচেস থেকে গুডসটাকে আমি ডিডাক্ট করতে হবে। কিন্তু অ্যাকাউন্টসে কখনো মাইনাস ডিডাক্ট অ্যাড হয় না। দিস ইজ নট ম্যাথস, দিস ইজ অ্যাকাউন্ট। দ্য বেস্ট থিং উই ক্যান ডু ইজ রাইট অন দ্য অপোজিট সাইড। ইফ ইউ রাইট পারচেসেস অ্যাকাউন্ট অন দ্য অপোজিট সাইড, গুডস গেট ডিডাক্টেড। जब মা উইথড্র করেছিল 5,000 গেটস ডিডাক্টেড। আন্ডারস্টুড? অপোজিট সাইডে তুমি যখনই পারচেস অ্যাকাউন্ট লিখছো, 5,000 গুডস কমে যাচ্ছে। দিস ইজ দ্য রুল। তুমি অপোজিট সাইডে লেখো, কারণ পারচেস থেকেই তো 5,000 নিয়ে নিয়েছে মা, বিকজ গুডস তো বিক্রি হয়নি। পারচেস করেছিল কত গুডস?
উই ডোন্ট নো। তার মধ্যে থেকে 5,000 নিয়ে নিয়েছে। যখন গুডসটা নিয়ে নিয়েছে পারচেজেস কি হচ্ছে, পারচেজেস আর গেটিং রিডিউসড। তো রিডিউসড আমরা দেখাবো কি করে, দিস ইজ অ্যাকাউন্টস, দিস ইজ নট ম্যাথস, উই ক্যানট ডিডাক্ট। সো if you write on the opposite sides 5,000 gets deducted. Understood? তো যা পারচেজেস ছিল ক্লোজিং স্টক হিসেবে, সেই ক্লোজিং স্টকটা কি, যেই গুডসগুলো বিক্রি হয়নি সেগুলোই পড়েছিল, সেখান থেকে তুমি যদি মাইনাস করতে যাও সেটা তুমি অপোজিট সাইডে পারচেজেস লেখো, তাহলে এই 5,000 ডিডাক্ট হয়ে যাবে। আন্ডারস্টুড? দ্যাট ইজ দ্য রিজন। আর সেল তো হয়নি, হাউ ক্যান উই রাইট সেল, সেল হ্যাজ নট টেকেন প্লেস, সো উই হ্যাভ টু রাইট purchases account on the credit side. Understood? Clear? Now let's do ledger posting of compound journal entries. I have already discussed compound journal entries in the chapter journal. What is ledger posting? Ledger posting is the process of transferring journal entries, যে compound journal entries গুলো আমরা করেছি, from journal to the ledger. So let's do it. So আমাদের কতগুলো অ্যাকাউন্টস করতে হবে? Bank account we have to prepare, bank account, discount allowed account, puja account, discount allowed account, bank account, drawings account, cash account, purchases account. So always start with cash because cash transaction সবচেয়ে বেশি হয়, but although এখানে কম আছে, but still we'll start with cash account. Let's do it. First compound journal entry is on 1st April bank account, discount allowed account, puja account, no cash account, ignore. On 10th April puja account to discount allowed account to bank account, no cash account, ignore. On 15th April drawings account to cash account to purchases. So here's one cash. So where is cash? Cash account is on the credit side. তাহলে ক্যাশের অপোজিটে কে আছে? Drawings account. Cash account, always locate where is cash. See the position of cash account since we are preparing cash account. Always remember, we are preparing cash account. So we got to see the position of cash account. Cash account is on the credit side. So drawings account, cash opposite kya hai? We'll have to look at the debit side, not the credit side. Purchase account ignore because cash is also on the credit side. Purchases account is on the credit side. When we are preparing cash account is on the credit side. তো ক্যাশ অ্যাকাউন্টের অপোজিটে কি আছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্টের সাথে কি আছে আমরা দেখব না। ক্যাশ অ্যাকাউন্টের অপোজিটে ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট আছে। ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট কোথায় আছে? ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট সাইডে আছে। সো উইল রাইট ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট on the credit side as well. If cash account is on the credit side, since we are preparing cash account, drawings account will also be on the credit side as well. So we'll write by drawings account. Cash account er boite cash account hoy na. Understood? How much? Now see. What is the amount of cash account? 15,000. Don't write 20,000. Don't write 20,000. This is for drawings account. We are preparing cash account. When we are going to prepare drawings account, we'll write 20,000. Not now. Since we are preparing cash account, we have to look at the amount of cash account, 15,000. So we'll write 15,000. Understood? 15,000. Any cash account? No. What is the date? 15th April. So which side is greater? Obviously credit side. যেই সাইডটা বড় হবে তার টোটালটা we should be writing on both sides. So 15,000. So 15,000. Now which side is greater? 15,000. So debit side কি আছে? Nothing. So 0. So 15,000 minus 0. 15,000. So যেই সাইডে লেসার অ্যামাউন্ট আছে বা কিছু নেই সেখানে কি লিখতে হবে? ব্যালেন্স করতে হবে তো, বিকজ 15,000 দুটো টোটাল লিখেছি। তো এখানে ট্রানজাকশন ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট আছে, মিলে গেছে, বাট এখানে কিছু নেই। তো 0 যদি থাকে তাহলে 15,000, হাউ ক্যান উই রাইট 15,000? উই হ্যাভ টু ব্যালেন্স। সো উইল রাইট টু ব্যালেন্স সিডি। যেখানে লেসার অ্যামাউন্ট আছে বা কিছু নেই সেখানে টু ব্যালেন্স সিডি। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? নাথিং হ্যাজ বিন রিটেন মিন 0. সো টোটাল ইজ 15,000 credits and minus 0. So it will give you 15,000. Understood? So we have written to balance CD. তো আমরা ডেট কি লিখবো? লাস্ট ডে ইন দ্য মান্থ অফ এপ্রিল 15,000। তাহলে এই 15,000টা আমরা কি করব? ইন দ্য নেক্সট মান্থ দ্য ব্যালেন্স ইজ ব্রট ডাউন অন দ্য অপোজিট সাইড। রিমেম্বার অলওয়েজ দ্যাট ইন দ্য নেক্সট মান্থ দিস ব্যালেন্স ইজ ব্রট ডাউন অন দ্য opposite side by writing
the words by balance BD, that is brought down. So by balance BD, এটা debit side আছে, so we'll write on the credit side. By balance BD. CD যদি debit side থাকে, BD opposite side হবে. Understood? Next month. Because কেন আমরা লিখছি? Because businessটা বন্ধ করছে না. It will continue in the next month also. So the very next day, 1st May. Understood? How much? Same amount, 15,000. Understood? Clear? So let's do the next account. So what is the next account? We have finished cash account. Let's do bank account. Where is bank? Bank is on the debit side. Bank is on the debit side. Opposite ke ache? On the opposite means credit side ke ache. Bank is on the debit side. We won't look at discount allowed account because discount allowed account is also on the debit side. We are talking about opposite side. Opposite side means credit side. On the credit side is puja account. Since we are preparing bank account, we have to look at the position of the bank account. Bank account is on the debit side. So puja account will also appear on the debit side in the bank account. Understood? Since bank account is on the debit side, puja account will also appear on the debit side in the bank account. What will be the amount? We're not going to look at the amount of puja account. We are going to look at the amount of bank account since we are preparing bank account, 9,500. So bank account is on the debit side. Puja account will also appear on the debit side in the bank account. Let's do it. So we'll write to puja account. How much? See this amount, 9,500. On 10th April, puja account debit to discount allowed account to bank account. Here's another bank account transaction. Where is bank? Bank account is on the credit side. So puja account will be on the credit side as well. Why not discount allowed? Because bank account and discount allowed account both are on the same side. That is credit side. I'm not talking about the same side. I'm talking about the opposite side. The opposite side কি আছে? Puja account. Discount allowed account আর bank account same side আছে, credit side. I'm not talking of the same side. আমাদের সবসময় দেখতে হবে opposite side, not same side. তো opposite side কি আছে? Puja account. On 10th April, puja account কোথায় আছে? Debit. But since we are preparing bank account is on the credit side. So puja account will also appear on the credit side. Understood? What will be the amount? 9,500 and not 10,000. Why? We are not preparing puja account right now. We are preparing bank account. So we have to look at the amount of the bank account and not puja account. Since bank account is on the credit side, puja account will also be on the credit side. This amount, 9,500. Understood? Let's do it. See, 9,500. Date is 10th April. See here, debit side total is 9,500. Credit side total is 9,500. Debit side total is equal to credit side total. See, is there any balance? No balance. This account shows no balance. Bank account shows no balance. So always remember, when debit and credit totals are equal, bank account shows no balance. So bank account will not be entered in the trial balance. Why? Because there is no balance. Is there any two balance BD or by balance BD? No. How can we write debit side total is 9,500, credit side total is also 9,500. Both are equal. Debit side total is equal to credit side total. So there is no balance. Since bank account shows no balance, bank account won't be entered in the trial balance. Understood? Clear? See here. 9,500, 9,500. Bank account shows no balance. Understood? Bank account won't come in trial balance. Understood? Clear? Let's do the next account. What is the next account? Bank account. Done. Discount allowed account. Let's do it. Cash account done. Bank account done. Let's do discount allowed account. Now what is the position of discount allowed? On 1st April, discount allowed is on the debit side. 500. If discount allowed is on the debit, we have to look at the opposite side. Which is the opposite side? Puja account, credit side.
don't look at the bank account because bank account and discount allowed account both are on the same side, that is debit side. তোমাকে কি দেখতে হবে? ক্রেডিট সাইড, বিকজ ডিসকাউন্ট অ্যালাউড এখন ডেবিট সাইডে আছে। আমি সেম সাইড বলছি না, সেম সাইডে কি আছে? ব্যাংক অ্যাকাউন্টও আছে, ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্টও আছে। তোমাকে কি দেখতে হবে? তোমাকে দেখতে হবে ক্রেডিট সাইড। ক্রেডিট সাইডে একটাই অ্যাকাউন্ট আছে, পূজা অ্যাকাউন্ট। So when we are preparing discount allowed account, where is discount allowed? What is the position of discount allowed account? Discount allowed account is on the debit side. So puja account will also be on the debit side. And what will be the amount? Not 10,000 but 500, since we are preparing discount allowed account. So discount allowed account debit to puja account. Let's do it. Discount allowed account to puja account. How much? 500. Second journal entry is on 10th April, puja account debit to discount. See, another discount allowed. Now discount allowed account is on the credit side. So opposite ke ache? Puja account. Discount allowed account is on the credit side. So opposite ke ache? Puja account. Puja account is on the debit side. And discount allowed account is now on the credit side. Previously it was on the debit side. So we have written puja account also on the debit side. But now discount allowed account is on the credit side. তাহলে আমরা কি লিখবো? পুজা অ্যাকাউন্টকেও আমরা ক্রেডিট সাইডে লিখবো, বাট ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে লিখবো না। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য সেম সাইড, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ অলসো অন দ্য ক্রেডিট সাইড, জাস্ট লাইক দ্য ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট। সেই জন্য আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে ইগনোর করবো, আমরা অলওয়েজ কি দেখবো? অপোজিটে কে আছে। সিন্স উই আর প্রিপেয়ারিং ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট, হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট? ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড, সো অপোজিটে আছে পুজা অ্যাকাউন্ট। সো পুজা উইল বি অন দ্য credit side as well. What is the amount? This amount, 500, and not 10,000. Since we are not preparing puja account, we are preparing discount allowed account. So we'll be looking at the amount of discount allowed account. Understood? So let's do it. 10th April by puja account 500. Is there any transaction of discount allowed? Let's see. Second journal entry on 10th April, puja account to discount allowed account 500 to bank account we did. On 15th April, drawings account to cash account to purchases account. There's no discount allowed account, so ignore. The debit side total is 500, credit side total is 500 also. So discount allowed account also shows no balance. We can't write CD or BD since both sides are equal. Discount allowed debit side of 500, credit side of 500. So there is no scope of writing to balance CD or by balance CD. So both sides are equal. Debit side total is equal to credit side total. So discount allowed account shows no balance. Since discount allowed account shows no balance, discount account will not be entered in the trial balance. Understood? Clear? যেই অ্যাকাউন্টের কোনো ব্যালেন্স থাকে না বাই ব্যালেন্স বিডি, সেই অ্যাকাউন্ট ট্রায়াল ব্যালেন্সে অ্যাপিয়ার করে না। আন্ডারস্টুড? দিস ইজ দ্য রুল। বিকজ আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স কি করি? আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রিপেয়ার করি উইথ দ্য লেজার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সেস। উই প্রিপেয়ার ট্রায়াল ব্যালেন্স with the help of ledger account balances, but this account, discount allowed account, has no balance. So how can we prepare? So discount allowed account will not appear in trial balance since discount allowed account shows no balance. Understood? Clear? Let's do the next account. What is the next account? Bank account done, discount allowed account done, puja account. Second journal puja account, তার মানে আমাদের puja account খুলতে হবে। To discount allowed account done, to bank account done. So let's do puja account. On 1st April, where is puja? Puja is on the credit side. See, 10,000. We are preparing puja account. We are not preparing bank account. We are not preparing discount allowed account. What are we preparing? We are preparing puja account. Since puja account is on the credit side, opposite ke ache? Both accounts. Opposite ke ache? Two accounts. Bank account and discount allowed account. Both will appear on the credit side in the puja account. Understood? যদি এখানে চারটে অ্যাকাউন্টস থাকতো তাহলে চারটে অ্যাকাউন্টসই ক্রেডিট সাইডে আসতো। অপোজিটে কে আছে? only two accounts are there. পুজা অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড। আর ক্রেডিট সাইডে যদি আরও চারটে অ্যাকাউন্ট থাকতো আমরা দেখতাম না।
ক্রেডিট সাইডে কি আমরা দেখবো না, বিকজ সেম সাইডের কথা আমি বলছি না, রুল হলো অলওয়েজ অপোজিট সাইডে। সিন্স পূজা অ্যাকাউন্ট, হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ পূজা অ্যাকাউন্ট? পূজা অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ক্রেডিট সাইড, সো অপোজিটে কি আছে? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট, so both accounts will appear in the puja account on the credit side. Understood? Let's do it. So on 1st April, buy bank account 9,500. 1st April, buy discount allowed account how much? 500. See here, bank account 9,500, that is what I have written. Discount allowed account 500. Understood? Since puja account is on the credit side, bank account and discount allowed account are appearing on the credit side as well. Understood? Now let's see the next journal entry. Puja account. Where is puja account? On 10th April, puja account is on the ডেবিট সাইড। উল্টো দিকে কে আছে? অপোজিট সাইডে কে আছে? অপোজিট সাইডে টু ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট, টু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। সিন্স পূজা অ্যাকাউন্ট ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড, অপোজিটে দুটো অ্যাকাউন্টস আছে, সো বোথ দ্য অ্যাকাউন্টস উইল অ্যাপিয়ার অন দ্য ডেবিট সাইড ইন পূজা অ্যাকাউন্ট। লেটস ডু ইট। 10th April টু ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট। কেন আমরা ডেবিটে লিখছি? বিকজ পূজা ইজ অন দ্য ডেবিট সাইড, সো ডিসকাউন্ট অ্যালাউড অ্যাকাউন্ট উইল অ্যাপিয়ার অন দ্য ডেবিট সাইড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। 500 on 10th April to bank account. 9,500. See here, let's do the total then. 9,500 plus 500, 10,000. Debit side total 10,000. Let's do the credit side total. 9,500 plus 500, 10,000. So no balance. Debit side total is equal to credit side total. Debit side total is equal to 10,000. Credit side total also equal to 10,000. So there is no balance. So puja account shows no balance. To balance CD debit side only, by balance CD debit side only. Keno balancing figure hobe? Because debit side total of 10,000, credit side total of 10,000. So puja account shows no balance. And আমরা কি জানি? Puja account, since puja account shows no balance, puja account will not be appeared in the trial balance. Puja account trial balance এ আসবে না, কারণ বাই ব্যালেন্স বিডি অর টু ব্যালেন্স বিডি থাকলেই তো আমরা ট্রায়াল ব্যালেন্সে নেই। কেন নেই? বিকজ আমরা অলওয়েজ, ইউ শুড নো, ট্রায়াল ব্যালেন্স ইজ প্রিপেয়ার্ড উইথ দ্য হেল্প অফ লেজার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সেস। সিন্স ব্যালেন্স নিয়ে কী করে প্রিপেয়ার করবো? আন্ডারস্টুড? সো পুজা অ্যাকাউন্ট won't be appearing in the trial balance. Understood? Clear? Let's do the next account. What is the next account? On 10th April we did puja account, discount dollar bank done. On 15th April drawings account korte hobe amader. Drawings account to cash account done, to purchase account. Only two more accounts left. Two more ledger accounts. Where is drawings account? Drawings account is on the debit side. What is the position of drawings account? Since drawings account is on the debit side, ক্রেডিট সাইডে কে আছে? অপোজিট সাইডে কে আছে? ক্যাশ অ্যাকাউন্ট আছে, পারচেজেস অ্যাকাউন্ট আছে। তাহলে we have to write both the accounts. Since drawings account, remember we are preparing drawings account. Right now we are not preparing purchases account. And cash account already we have done. So drawings, since we are preparing drawings account and drawings account is on the debit side, cash account and purchases account both will appear on the debit side. Understood? What is the amount on two cash account? 15,000 of it, purchases account 5. Now let's do it. Drawings account is on the debit side, so on 15th April to cash account 15,000 to purchases account. See, purchases account এ কত আছে? 5,000. See, see, drawings account, since drawings account is on the debit side, we have to write cash account
and purchases account on the debit side too. Cash account is 15,000, purchases account is 5,000. See. Now কি আর কোনো drawings account এর transaction আছে কিনা? See, drawings account debit আর কোনো transaction নেই. Only one transaction. Let's close drawings account. So which side is greater? Debit side. So write 15,000 plus 5,000, 20,000. যেই অ্যাকাউন্টটা বড় আমরা জানি ওই অ্যাকাউন্টের টোটালটা will write on both sides. Since debit side is greater than credit side, we'll write debit's total amount on both sides. This is the এখানে কি হবে তাহলে এখানে তো একটা ব্যালেন্সিং ফিগার লিখতে হবে, আদারওয়াইজ 20,000 এলো কি করে? So we'll write যেখানে লেসার অ্যামাউন্ট বা শর্টফল হচ্ছে, where is the shortfall on the credit side? So by balance CD, how much? 20,000 minus 0, so 20,000. So by balance CD 20,000. So opposite side আবার কি হবে? Last day in the month of April, in the month of May, the balance is brought down. The very next day, 30th April পরের দিনই 1st May, to balance BD. How much? This sum, 20,000. So drawings account is a debit balance. Why? Because debit side is greater than credit side, and moreover to balance BD is beneath the debit total. This amount. Understood? Let's do the next account and the last account. The last account is drawings account done, cash account done, purchases account. Last account is purchases account. Where is purchases account? Purchases account is on the credit side. If purchases account is on the credit side, opposite ke ache drawings account. So drawings account will also be on the credit side in the purchases account. Understood? Ignore cash because cash account is on the same side, credit side. We are preparing purchases account, so we have to look at the opposite side. Opposite side ki, since purchases on the credit side, we look at the debit side. Ignore cash account because cash account is also on the same side. We did cash account. So since purchases account is on the credit side, drawings account will also appear on the credit side in the purchases account. How much? 5,000. Don't write 20,000. Since we are preparing purchases account, we got to look at the amount of purchases account. Then by drawings account 5,000. Let's do it. 15th April by drawings account. How much? 5,000. Now which side is greater? Credit side. So we'll write 5,000 on both sides. This is the rules. Where is the shortfall? On the debit side. So we'll write to balance CD. How much? What is the difference? 5,000 minus 0 since nothing has been written. So 5,000 minus 0, 5,000. Last day, 30th April. And this will be brought down in the next month, May 1st. By balance BD, same amount, 5,000. How much? 5,000. Understood? Now purchases account is a debit balance or a credit balance? Purchases account is a credit balance because credit side is greater than debit side, and moreover by balance BD is written beneath the credit total 5,000. Understood? Clear? Now let's do the trial balance with the help of 6 ledger account balances where 3 accounts have no balance at all. Understood? Let's do trial balance. Now what is trial balance? Trial balance is a statement and not an account. That is the reason we haven't written DR or debit on the left hand side or CR or credit on the right hand side. This is a statement. See, trial balance as on 30th April 2022. This is the format. Name of accounts or particulars. You have to write ledger folio, debit amount, credit amount. Here's the debit column, here's the credit column. Debit column should always be equal to credit column. This is the rule of trial balance to check the arithmetical accuracy of the ledger accounts. Understood? This is the total. So let's do it. Let's see the ledger account balances. First, see here, cash account.
Is cash account a debit balance or a credit balance? See, cash account is a credit balance. Why? Because credit side is greater than debit side, and moreover, buy balance BD is written beneath the credit total. By how much? 15,000. Okay, let's do it. Cash account. 15,000 credit balance. Bank account shows no balance. So bank account won't appear in trial balance. Understood? So let's go to the next account. The discount allowed account. Debit side total is 500. Credit side total is 500 as well. So discount allowed account shows no balance. So discount allowed account will not appear in the trial balance. Okay. So let's see the next account. See Puja account. The debit side total is 10,000. The credit side total is 10,000 as well. So Puja account shows no balance. So Puja account will not appear in the trial balance as well. Okay. So let's go to the next account. See drawings account. Is drawings account a debit balance? Yes, drawings account is a debit balance because debit side is greater than credit side. And moreover, to balance BD is written beneath the debit total, 20,000. Understood? Let's write. So let's see the next account. So purchases account. Is purchases account a debit balance or a credit balance? Purchases account is a credit balance. Credit side total is greater than debit side total, and moreover, buy balance BD is written beneath the credit total, 5,000. Let's write purchases account. How much? 5,000. 5,000 credit total. Purchases account is a credit balance, 5,000. Now let's do the total. No more accounts. Debit side 20,000. Credit side 15,000 plus 5,000, 20,000 as well. So total of debit column is equal to the total of credit column. So our trial balance did tally because debit column is equal to credit column. Total of the debit equals to that of its credit column. It is proved that ledger accounts are arithmetically correct. আমাদের ledger accounts সব correct হয়েছে. That is the reason trial balance did tally. Understood? And there are no errors in the ledger posting and balancing the ledger accounts. আমাদের ledger accounts এ কোনো ভুল হয়নি, আমাদের ledger posting এ কোনো ভুল হয়নি. যদি ভুল হতো আমাদের debit column wouldn't have been equal to credit column. যদি ভুল হতো আমাদের debit column আর credit column tally করতো না. Understood? So trial balance tally করেছে মানে আমাদের ledger posting এ কোনো ভুল হয়নি, আমাদের balancing the ledger accounts ও কোনো ভুল হয়নি. Understood? So this is trial balance. All right, understood? B. So trial balance should always tally. Debit column should always be equal to credit column. Understood? Clear? Thank you so much for watching. Thank you so much for your precious time. I sincerely hope this was useful. And before I fade out, always remember, smiles are great investments. The more you collect, the better and happier you feel. So keep smiling and be happy always. Bye-bye.